Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Macan Jalanan udah masuk lagi ke wisata Curug Trambon daspet ya. Macan Jalanan bersama concel masuk lagi. Walaupun nggak ada orang ya, nanti malam nanti puasa bersama. Enggak. Ada bro dagang. Nah, ini ya, terjun ya. Namanya Curug Trambon. Ini namanya Curug Trambon daspet ya. Juga mau mandi juga bisa di sini ya, airnya sejuk ya. Tak ada larangan untuk mandi, tapi jangan terjun-terjun ya dari atas ya, bahaya ya. Tuh si bengkel main air. Tinggi tuh, udah berapa meter ya. Di pondok tuh warung ya,
Kalau mau belanja itu WC ya. Ini banyak bebatuan, banyak ikannya. Bagi yang hobi mancing ya, di sini juga bisa loh, banyak ikannya di dalamnya. Yang hobi mancing, hobi mancing. Ini kerja macan sama boncel saja ya. Yang lain semua pada nggak bisa ya. Mungkin pulang dulu ya, nggak tahan macan di sini dingin. Udah sore juga ya. Mungkin lain kali macan sambung lagi ya. Ini tadi buang-buang stres karena malam nanti mau sahur pertama ya. Puasa ya, semoga kita semua kuat ya puasanya ya. Dan diterima amal ibadah kita ya. Lancar rezeki kita ya, diberi kemurahan ya rezeki kita tahun ini ya. Sepanjang umur, murah rezeki, sukses kita semua dunia akhirat ya.
Rasanya
Lilik di serius. Nay po. Oh, ade. Cinta Nah, gila ya, macan sama boncel dari air terjun Daspet tadi langsung ke danau Suringan ya. Sekarang macan dan boncel mau keliling dulu, istirahat dulu, udah capek ya. Lain kali kita ketemu lagi ya. Bagi yang setia sama video macan doakan semoga sukses di akhirat ya. Dan jangan lupa besok puasa ya, malam nanti malam saya pertama ya. Dan tonton video macan sampai selesai, jangan lupa subscribe ya. Sekarang macan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.